أبناء الأعزاء، في الفيديوهات السابقة we are explaining about the digestion of the carbohydrate, and we are saying the carbohydrate digestion begin in the mouth by presence of the betaline or salivary amylase enzyme, and this enzyme responsible for the breakdown the glycoside bond that are present inside the chain, and after that they transport the food from the mouth to stomach through the esophagus. In the stomach there are no action, no carbohydrate digestion, except the sucrose is can be hydrolyzed to give the equimolar of the glucose and the fructose, because the acidity of the stomach that come from the release of the HCl that release from the cell wall of the stomach, and the food transported from stomach to the duodenums. In duodenum, the pancreatic juice have the amylase enzyme similar to the amylase that released in the mouth from the salivary gland, and this enzyme responsible for the breakdown of glucose that's present inside the chain and work in the pH 7.1. And after that, after digestion in the duodenums, the food transported from the duodenums to the small intestinal. In the small intestinal have the several enzymes. The first enzyme is the amylase enzyme that releases from the cell wall of the intestine, and this is enzyme responsible for the breakdown of glycoside bond that is present in the terminal position to give the free glucose, and also contain the lactase enzyme. The lactase enzyme responsible for the breakdowns of the lactose, milk sugar, and sucrase enzyme responsible for the breakdown of the sucrose, and have the several enzymes such as the maltase enzyme. And after food reaches to the small intestinal, it is observed from the above that the carbohydrate digestion is complete when the food materials reach the small intestine, and all the complex dietary carbohydrates like starch and glycogen and the disaccharide are ultimately converted to the simpler monosaccharide. All the monosaccharide products of the digestion of the dietary carbohydrate are practically completely absorbed almost entirely from the small intestine. من هذا الباراجراف نلاحظ أنه تم ملاحظة في المحاضرات السابقة أنه الكربوهيدرات أو هضم الكربوهيدرات يتم عندما تصل الغذاء إلى السمول انتستينال بالأمعاء الدقيقة، والكومبلكس دايتري كربوهيدرات والسكريات الغذائية المعقدة مثل النشا والجليكوجين والدايسكرايد تتحول إلى جزيئات أحادية تسمى بالمونوسكرايد بسيطة، وكل المونوسكرايد الناتجة من عملية الهضم للكربوهيدرات it is practically عمليا تماما يتم امتصاصها داخل الأمعاء الدقيقة. إذن كل المواد الغذائية أو كل الكربوهيدرات يتم عملية الهضم من الماوث للسمول انتستينال، تتم عملية الهضم وتحويل كل الجزيئات المعقدة كبيرة الحجم إلى جزيئات صغيرة الحجم تسمى بالمونوسكرايد، وفي المونوسكرايد يتم عملية الهضم. The rate of absorptions diminished from above, downward proximal jejunum 3 times greater than that of the distal ileum. It is also provide that some disaccharide which escape digestion may enter the cell lining. نسبة الامتصاص تقل من الأعلى للأسفل، بمعنى أنه بالبروكسيمال جوجينم تكون نسبة الامتصاص للكربوهيدرات هي 3 مرات أعلى من الامتصاص بالديسيليوم. وبعض الدايسكرايد التي يتم عبورها خلال الهضم ربما تدخل إلى الخلايا البطانية cell lining in intestinal domain maybe by the pinocytosis، وهذه الجزيئات
and are dehydrolyzed within these cells. No carbohydrate higher than the monosaccharide can be absorbed directly into the bloodstream in the normal healthy, and if administrated, they are eliminated as the foreign bodies. أنه بعض الدايسكرايد لربما تعبر خلال intestinal lumen cell lining، ويتم عملية الهضم لهذه الجزيئات الثنائية الذي تعبر بطريقة تسمى بالباينوسيتوسيس، حيث تحدث عملية هيدروليسيس لهذه الجزيئات داخل السيل لاينينج، لأنه لا يتم عبور جزيئات ثنائية أو متعددة من الأمعاء الدقيقة إلى السيركوليشن، وإنما يتم عبور فقط وحدات عملية امتصاص للسكريات الأحادية. In this figure we are shown the galactose is absorption is more than glucose, and the glucose is absorption more than fructose, and the fructose absorption is more than the mannose, and mannose is more than the xylose, and xylose is more than arbinose. Corey studied that rate of absorption of the different sugar from the small intestinal in rat, taking glucose absorption as 100. Comparative rate of the absorption of the other sugar were found as severous. وقام أول دراسة لتحديد نسبة الامتصاص للسكريات من قبل العالم كوري، الذي تم اعتبار أنه الجلوكوز يتم امتصاصها بنسبة 100%، وتم المقارنة بين الجلوكوز وباقي السكريات الأخرى، فشاهد أنه الكالكتوز يتم امتصاصه أعلى من الجلوكوز بنسبة 110%. الجلوكوز 100% على افتراض أنه الجلوكوز يمتص 100%، والفركتوز هو 43% قياسا إلى الجلوكوز بنسبة 100%. المونوس 90%، xylose 15%, and arbinose 9%. The above study proves that the glucose and galactose are absorbed very fast، ومن ما نشاهده في الأعلى أنه أعلى نسبة امتصاص هي الجلوكوز والgalactose. Fructose and mannose intermediate rate, and the pentose are absorbed slowly. galactose is absorbed more rapidly than glucose. نلاحظ من التيبل ومن دراسة كوري للامتصاص ونسبة الامتصاص باعتبار أنه الجلوكوز يتم امتصاصه بنسبة 100%، ولاحظ أنه أعلى نسبة امتصاص هي الجلوكوز والكالكتوز، ولكن الكالكتوز يكون امتصاصه أعلى من الجلوكوز. ثم شاهد أنه الفركتوز والمانوز بانترميديت بنسبة امتصاص وسطية هي من 43 و 19، ولكن لاحظ أنه البنتوز الخماسي السكريات الخماسية are absorbed slowly بشكل بطيء.